every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the ringing song. Hello, my name is teacher Hassan Isa Mpangwe. I teach English, and this is DARASA HURU on East Africa TV. But I would like to insist you on taking precautions. Remember, COVID-19 is still there and it kills, so you better take precautions. I teach English. And this is for Standard 7. Our topic is called expressing direction. And we are still discussing expressing direction using prepositions. So our subtopics is using prepositions. But I would like to do correction first, then we shall continue with our discussion. The homework: choose the correct answer from the bracket and fill in the blank spaces. The first question was, the child is dash the door. The correct answer is behind the door. Number 2, we sat dash the tree branches yesterday. The correct answer is under. We sat under the tree branches yesterday. Number 3, the bridge is dash the river. The correct answer is over. The bridge is over the river. Number 4, the computer is dash of the keyboard. If you sit down facing your computer, then the computer will be in front of the keyboard. Number 5, there are birds dash the sea. The correct answer is over the sea. We discussed the prepositions, different prepositions. We started with the prepositions that show movement. Then we came to direction. Then we have to revise first before continuing. Prepositions that can be used to show direction: we said between, we said over, on, in, under. Those prepositions can be used to express direction. Today, I just want to wind up this subtopic so that next time we shall continue with another subtopic. In my last, in the previous lesson, I had some few questions from you. Deusi Shaban, I saw your question that if I say I am good, which
preposition will come after I am good? Is it in or at? Should I say I am good at or good in? Which one is correct? The simple answer is when you say I'm good at or I'm good in, let's say good at English or good in English, both the prepositions are correct. Both prepositions are correct. So, but you have to understand that when you say I am good at English means you speak English well. And when you say I am good in English, you mean that you do good work in English as a student. We use in when describing a school course. So we say I'm good in English means in English subject you do well. And when you say I'm good at English means you speak it well. Jubet Maneno, also you asked that in your topic we discuss prepositions. I would like to know the types of prepositions. Actually, we have 5 types of prepositions. There are prepositions called the simple prepositions, the double prepositions, compound prepositions, participle prepositions, and the phrase prepositions. Also, there's this person called the Daniel Goodluck. Which words do not take prepositions? Which words do not take prepositions? Actually, when we were discussing about expressing direction using prepositions, for example, using word to, we said, for example, I am going to school, to hospital, to the market. But you won't use to if you use home. If you say, I'm going home, you can't say I'm going to home. Home doesn't take this to. But other words, like when you use word like last, next, you should not use a preposition. Last time I taught, not in last time. Next week, you can't say in next week. You just say next week, I shall teach you next week. So there are many words ranging from adverbs, verbs, adjective. Some of those words do not take prepositions. So another question from one of my students, he suggested that he gets confused when discussing about on, in, and at when describing either time or places. So here is a chart that describes how you can use on, in, at when describing time and places. It's not bad to discuss these things, though our topic is expressing direction, but because we are discussing prepositions, so discussing it is not a bad thing. So here it is a chart that shows how you can use on, in, at when describing time or places. Remember, I told you that today we are just winding up our topic so that next week we shall start a new subtopic afresh. Prepositions of time and the places. Prepositions of time and the places. In describing time and the place, the prepositions in, on, and at go from general to specific. First of all, you should understand that when we discuss on, in, at, in describing time or places, first of all, these prepositions go from general to specific. So when you say in, for example, this is very general, in. And in terms of size, it is bigger than on, when you use on and at. So in, it is general and also describes
a big thing. So it is bigger than using on when you use in. So when describing places using in, we use in describing, let's say, country. When you describe countries, we use in. For example, we say in Tanzania, in Kenya, in Malawi, in Burundi. So you can use in when describing countries. We use preposition in. So we say, for example, when describing places, we say in Tanzania, in Kenya. So when you describe countries, we use in and not on or at. You should not use, you can't say I live at Tanzania. No, in Tanzania, because here you are describing countries. And also, when describing cities, you can also use in. For example, you can say in Dodoma, in Dar es Salaam, in Nairobi, in Lusaka. When describing cities, also we use, so this is for countries, but also in describing cities like Dodoma, Dar es Salaam, we use in Dar es Salaam, in Dodoma, but also when describing an enclosed spaces, we use also in. For example, you can say I am in a car, in a car, in a car, in the house, in the class, enclosed things. Okay, we use in. But also you can use in when describing time. When describing time, you can also use in. In describing time, you can use in. If you describe centuries also you use in. For example, you can say in 20th century, in 20th century. So we use in when we describe centuries. Centuries is a period of 100 years. 100 years we call a century. So also we can use in when describing decades. Decades is a period of 10 years. So 10 years we use in. For example, we say in 60s, in the 60s. Also years, when describing years we can use in. For example, we say Tanganyika got her independence in 1961. So even when describing years, we say in 1961. So we use in when describing years in terms of time here, but also centuries we use in. When describing also weeks, you can use also in. For example, you can say in 6 weeks. In 6 weeks. But also you can use in when describing months. For example, you can say in June. In June, in July, in August. So when describing in months, you can use in. Also seasons of year. We have autumn, we have summer, we have spring. When describing
seasons also use in. For example, you can say in summer. We shall go to our aunt in summer. So we use in when describing seasons. In summer, in spring, in autumn, in winter. So we use in when describing seasons. But also period of time, in the future, in the past. So in the future, in the past also is we use in when describing period of times. Also holidays, for example, in the Easter holiday, in the Eid al-Fitr holiday, you can use in when describing holidays. Also part of the day, days. For example, you say in the morning, in the evening. In the morning, in the evening, we use in to describe it. So we use in when describing places and time, but it is general and it is bigger in terms of size. But also we can use on to describe places, and also you can use on to describe time. When you use on to describe places, when you show streets, if you remember well, last time we discussed about expressing direction. For example, we said on the corner of the first street and the main street. On the corner. We use on when describing streets. If you remember also, we said in the corner, at the corner. So when we describe streets, we use on. So here we say, for example, you can say the hospital is on Lumumba Street. So Lumumba Street, because we are describing street, we can use on. So you can, here you can find that in and on, in terms of size, in is bigger than on. If you look at the country, at the countries we described, and if you look at the street, in terms of size, countries are bigger than streets. So we say on Lumumba Street, on Tukuyu Street, on Lindi Street. So we use on when describing streets. But also we use on when describing surfaces. If you remember well, we said that, for example, we gave an example to this sanitizer. The sanitizer is on the table because this is the surface of the table. We say on. So when describing surfaces like a wall, like table, we use on. For example, you can say, my office is on the first floor. Also, floor is the surface. So we say on the first floor. But also means of communications. When you describe mass media, for example, we say you can catch us on Facebook. You can watch this lesson on East Africa TV, on East Africa TV, on YouTube, on Facebook. So when describing means of communication, we use on TV, on radio, on Facebook, on WhatsApp, on Twitter, on whatever you describe means of communication. But also there's a bus here. When we describe a public transport like a bus, we use on. Here in prepositions is much trickier than any other form of word class. Why? Because sometimes it confuses students. Sometimes we say in or on. For example, we say in a car. But when describing buses or public transport, we use on. I left my friend on the bus, not in the bus. So sometimes we say in,
a car, but sometimes we say on a bus. So in, on. In a car, on a bus. In if it is private car or like it taxis, but on if you describe public transport like a bus, like a train, plane, we say on a bus. So prepositions, there are many gray areas in preposition. Gray areas. When I say gray areas, means things which are not clear. And preposition is trick not only in English language but in any other language, because some of them there are basic rules to learn them, but others there's no basic rules to learn them. So we say on the bus, but we say in a car. But also we can use on to describe time. For example, we say on the weekend. Come on the weekend. Weekend can be 2 days. Weekend. It can be Saturday and Sunday. But also when describing days, we say on Monday, on Tuesday, on Wednesday. We use on to describe days. But also date. We use on to describe dates. For example, can say on 26th of May. 26th of May. So we use on to describe dates. But also specific days. On my birthday. For example, on my birthday. I shall invite thousands of people on my birthday. So specific days we use on. But also days plus parts of day. Days plus parts of day. For example, we can say Tuesday morning. Let's meet again on Tuesday morning, or on Friday morning. We can also use on when describing holidays with day. For example, on Easter Day. And also we can use at when describing time and the places. When we describe time, we say at. For example, at 9 o'clock a.m. At 9 o'clock a.m. This is exact time. When describe time, we use at, not on or not in. We use at 9 o'clock a.m. For example, DARASA HURU is at 9 o'clock a.m. But also parts of the day. For example, look at that watch. For example, can say it is 9 past 12, or we shall start our lesson at 9 past 12. So use at when describing time. Good. But also time, we can say at the moment, at the present. At the moment, at the present. So we use at when describing time. Also, whole day without day. Whole day without day. I had a wonderful time at the part. At the part, or we can say at Easter, at Eid-ul-Fitr. We had an enjoyable day at Eid-ul-Fitr. So when you use at describing whole day, you must not put days without day. Also, you can use at when describing places, and this is very specific places. For example, you can say at the college, at the college, at the university. Let's take a look. You can say at the university, for example. Or when describing addresses. Good. When describing addresses. For example, at 691 State Street, when describing
addresses also you can use at. Okay, let me conclude. But also prepositions, some of prepositions take some, some of words take some prepositions. So there are words with appropriate prepositions. For example, we say, when you find a word from, a word suffer, it must be followed by from. Suffer from, die of, okay? Depend on, rely on. Here are some lists of words with appropriate prepositions. For example, we say die of, conscious of, generous of, afraid of, proud of, ashamed of. Or you can use the word from also, borrow from, accept from, graduate from, suffering from. Also you can use some of words take in when describing. For example, say interested in. He is interested in reading. He is interested in doing a certain thing. Some of words take for. Thank for, thanks for watching, work for, admire for. Okay, here is our, let's end up here. And today we have already finished this subtopic. Next time we shall continue with expressing direction using cardinal points. Go and read so that when you come again here, you'll be able to understand what will be going on. Lastly, I want to finish up by giving you a homework. Here it is your homework. Fill in the blanks with suitable prepositions. Fill in the blanks with the suitable preposition. So you have to find your own preposition that you think that can suit the sentences. Number 1, I agree dash my brother on the main topic. I agree dash which correct preposition you will put there. B, or number 2, my grandmother is suffering dash malaria. C, she lives dash the second floor. She lives dash the second street. D, she is very interested dash reading my literary works. E, your brother died dash cancer. The last question is, we started our journey dash 6 o'clock a.m. Okay, thank you for watching. Do not go anywhere. Teacher Kanka is ready for science. Dunia imegubikwa na kelele nyingi sana ambazo ndani yake kuna habari. Ila cha kushangaza, kuna habari zisizohabarisha. EATV saa moja tunakuletea habari zenye habari. Kisiasa, kiuchumi, biashara, michezo na burudani. Tunakuletea habari mpya, wapi imetokea na lini imetokea, kutoka kila pembe ya nchi. Kutoka hapa katika jiji la Arusha ama Geneva ya Afrika, ni mimi Doto Kadoshi, EATV saa moja. Nikiripoti kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, mimi ni Pendo Thomas, EATV.
Nikiripoti kutoka eneo hili la Kwaminchi lililopo mkoani Tanga, Hadija Bagasha, East Africa Television. EATV saa 1, tumedhamiria kukuhabarisha. Maisha ni matamu sana, lakini wakati mwingine maisha yanaweza kuwa machungu sana, kwa sababu yanaweza yakakuhukumu pasipo hatia. Hebu fikiria, uko ndani na mpenzi wako, alafu anakufia mikononi mwako pasipo kukusudia, lakini watu wanapofuatilia wanakuona kama wewe ndio ulofanya hilo tukio. Ungekuwa ungefanya nini? Hapo ndo utakapojua thamani ya muda. Hapo ndo utakapojua thamani ya kila pumzi unayovuta kwa dakika moja. Hapo ndo utakapoheshimu muda ni nini. Unataka kujua kwa nini nayasema hayo yote? Tukutane kwenye dakika 90. Naitwa Nosta Stanislaus. Nimecheza kama Kaleto. Tukutane kwenye dakika 90. Kamera inamulika na kukupa nafasi wewe mtazamaji wa EATV kuona kile kinachokuhusu na kilichopo kwenye mazingira yako. Yani nini ama nani kafanya nini kwa sababu gani? Wapi, muda gani na ni lini? Haya yote ni katika Kurasa kupitia EATV pekee. Kurasa, tazama kwa dakika 5, tukufungulie kurasa. Kurasa inadhaminiwa na Tigo. Karibuni katika kipindi hiki cha Darasa Huru, kipindi ambacho kinakujia live katika channel hii ya East Africa Television. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya darasa la 7, lakini si darasa la 7 peke yake, bali darasa la 5, la 6 pia wanaweza wakapata maarifa kupitia kipindi hiki cha Darasa Huru. Baada ya kusoma somo la Kiingereza na Mwalimu Hassan Mpangwe, sasa karibu katika somo la Sayansi. Utakuwa pamoja nami Mwalimu Kanka. Bado tunapenda kusisitiza na kutoa ushauri kwa wanafunzi, wazazi na walezi. Tuchukue tahadhari mbalimbali kutokana na ugonjwa huu wa corona. Corona bado ipo na corona inaua. Tuoshe mikono yetu kwa maji safi yanayotiririka, lakini pia tunaweza tukatumia vitakasa mikono au hand sanitizers na kuepuka mikusanyiko ambayo sio ya lazima. Karibuni sana katika kipindi hiki cha Science. Kabla hatujaanza kipindi, tuangalie masahisho ya kazi niliyotoa kipindi kilichopita. Swali la kwanza liliuliza, nini maana ya mimea? Nini maana ya mimea? Jibu ni kama lifuatalo. Mimea ni viumbe hai ambavyo huzaliwa, hukua na pia huzaa. Kwa hiyo mimea ni viumbe hai kwa sababu huzaliwa, hukua, lakini pia vikishakuwa huzaa. Swali la pili liliuliza, nini maana ya mbegu? Nini maana ya mbegu? Mbegu ni sehemu ya mmea ambayo ikikomaa inaweza kuota na kuwa tena mmea. Mbegu ni sehemu ya mmea ambayo ikikomaa huweza kuota na kuwa tena mmea. Swali la tatu lilitaka mwanafunzi ataje mbegu anazozifahamu. Mbegu ziko nyingi. Kuna mbegu za mahindi, kuna mbegu za karanga, kuna mbegu za nazi, lakini pia kuna mbegu za korosho, mbegu za embe na kadhalika. Kwa hiyo mbegu zipo nyingi. Swali la 4 liliuliza, mbegu ina sehemu kuu ngapi? Mbegu ina sehemu kuu ngapi? Mbegu ina sehemu kuu 3 kama tulivyosoma kipindi kilichopita. Mbegu ina sehemu kuu 3. Swali la 5 na la mwisho liliuliza, kiini tete kina sehemu kuu ngapi? Kiini tete kina sehemu kuu ngapi? Zitaje. Kwa hiyo ilibidi useme ni ngapi alafu zitaje zinaitwaje. Kiini tete kina sehemu kuu 2 ambazo ni kianza mche,
na kianza mzizi. Kwa hiyo kama mwanafunzi uliandika kiini tete kina sehemu mbili, kianza mche na kianza mzizi, basi uko sahihi. Lakini pia kama umeandika tofauti na majibu hayo, basi ni muda wako sahihi wa kuweza kufanya masahihisho kwa pale ambapo ulikosa. Tunaendelea na mada yetu ya viumbe hai. Lakini leo tunaangalia aina za mbegu. Kipindi kilichopita tuliangalia maana ya mbegu, tukaangalia maana ya mimea. Leo ni muendelezo wa mada hii na tutaangalia aina za mbegu. Leo tutaangalia aina za mbegu. Kwanza tuandike, alafu tutaangalia mbegu hizo ni zipi. Tunasema kwamba mbegu za mimea zimegawanyika katika makundi mawili. Mbegu za mimea zimegawanyika katika makundi mawili. Makundi hayo ni monocotyledoni na dicotyledoni. Kwa hiyo makundi haya yameweza kuwekwa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni monocotyledoni na sehemu ya pili ni dicotyledoni. Maneno haya yanatokana na lugha ya Kilatini, ambayo maneno haya yalianza miaka ya 1720. Kwa hiyo tutakuja kuangalia monocotyledoni kwa Latini walimaanisha ina maana gani, lakini pia dicotyledoni ina maana gani. Lakini mwanafunzi cha kutambua ni kwamba mbegu makundi yake ni mawili, monocotyledon na dicotyledon. Sasa tuangalie maana ya maneno haya. Tukianza na kundi la kwanza ambalo ni monocotyledon. Monocotyledon tunaambiwa kwamba hizi ni mbegu ambazo zina ghala au cotyledon moja tu. Kwa hiyo zile mbegu zozote ambazo zina ghala au cotyledon yake ni moja tu, basi tunaweza kuzitambua kwa jina la monocotyledon. Mfano, kuna mbegu mbalimbali ambazo tunazifahamu
zenyewe hazijagawanyika sehemu mbili, zina ghala moja au cotyledon moja. Maana ya neno mono ni neno la Kilatini lenye maana ya moja. Kama tukiangalia katika picha, tuanze kuangalia picha ya nazi. Tukiangalia mbegu ya nazi ni miongoni mwa mbegu ambazo haziwezi kugawanyika sehemu mbili, zina ghala moja pekee. Kama tunavyoona katika screen hapo, huo ni mfano wa mbegu za nazi. Lakini kuna mbegu pia za mahindi, na zenyewe zina ghala moja pekee au cotyledon pekee. Hauwezi ukazigawa katika ghala mbili tofauti. Kwa hiyo mahindi pia ni miongoni mwa mbegu ambazo zina ghala moja, monocotyledon. Kama tunavyoona katika TV hapo, hizo ni mbegu za mahindi ambazo tukiziangalia, na wengi tunazifahamu kwamba mbegu hizi hauwezi ukazitenga sehemu mbili. Baada ya kuangalia mahindi, pia mfano mwingine kuna mbegu za mpunga. Mbegu za mpunga, kama tunavyoona hapo, mpunga pia ni jamii ya monocotyledon, kwa sababu hatuwezi tukautenga katika ghala mbili tofauti. Na mwisho kabisa tuangalie mfano wa ngano. Pia mbegu za ngano, kama tunavyoziona, mbegu za ngano pia zinakuwa hazina ghala mbili, zina ghala moja, ndio maana tunaziita monocotyledon. Kwa hiyo mpaka hapo nadhani mwanafunzi utakuwa umeelewa nini maana ya monocotyledon, na kwa mifano hiyo nadhani utakuwa umepata maarifa nini maana ya monocotyledon. Baada ya kuangalia monocotyledon, tuangalie aina nyingine ya mbegu. Baada ya kuangalia monocotyledon na mifano yake, sasa tunahamia katika upande wa pili. Upande wa pili tunaangalia kundi jingine la mbegu ambalo linaitwa dicotyledon. Nini maana dicotyledon? Kama nilivyoongea awali, maneno haya yanatokana na lugha ya Kilatini. Mono maana yake moja, lakini dico maana yake mbili. Kwa hiyo tunaposema dicotyledon tunasema ni mbegu ambazo zina ghala mbili. Ni mbegu ambazo zina ghala mbili au cotyledon mbili. Kwa hiyo mbegu hizi utakapoweza kuzipasua, basi zinaweza zikajitenga katika ghala mbili au cotyledon mbili. Ndio maana zikaitwa dicotyledon. Di maana yake mbili. Mfano, tuna mbegu za maharage. Wengi tunafahamu maharage. Maharage unaweza ukachukua ukapasua ukapata ghala mbili. Ukiachana na maharage, utakuja kuona kwenye picha maharage yanakuaje, na wengi tunafahamu. Kwa hiyo maharage utakapoyapasua yanaweza kujitenga katika cotyledon mbili. Kama tunavyoona katika picha hapo, tunaweza tukaona mfano wa maharage. Ni miongoni mwa mbegu za dicotyledon. Utakapoweza kuipasua katikati, basi inaweza kujitenga katika ghala mbili. Tukiangalia pia parachichi, mbegu ya parachichi ni mfano wa
dicotyledon kama tunavyoiona hapo katika TV. Mbegu hii ya parachichi ni mfano wa mbegu za dicotyledon. Utakapoweza kuipasua basi inajitenga sehemu mbili. Baada ya kuangalia parachichi, tuangalie mfano wa mwisho, karanga. Wengi tunazifahamu karanga. Karanga kama tunavyoziona hapo. Karanga hizi unapoweza kuzigawanya zinaweza zikajitenga katika gala mbili. Ndio maana tunaziita dicotyledon. Kwa hiyo mbegu hizi zina sifa ya kuweza kujigawa katika gala mbili au cotyledon mbili. Kwa hiyo baada ya kuangalia dicotyledon ni nini na monocotyledon ni nini, basi tuangalie tofauti kati ya monocotyledon na dicotyledon. Tofauti ya kwanza, katika jedwali hili nimeweza kulitenga sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inaonesha monocotyledon na sehemu ya pili inaonesha dicotyledon. Tofauti ya kwanza nasema hivi, mbegu zake zina gala moja. Kwa hiyo mbegu za monocotyledon zina gala moja kama tulivyoona kwenye mifano. Lakini tukija katika upande wa dicotyledon inasema kuwa mbegu zake zinakuwa zina gala mbili. Tumetoka kuona hapo kwenye TV. Mbegu zake zinakuwa zina gala mbili. Unaweza ukazitenganisha na ukapata sehemu mbili. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Tukija kuangalia tofauti ya pili, tofauti ya pili inasema kwamba vena au vishipijani vyake katika majani hunyooka. Vena au jina jingine tunaita vishipijani vyake katika majani hunyooka. Tukiangalia mfano wa zao la muhindi, tutaona kwamba vena zake au vishipijani vyake basi vimenyooka moja kwa moja.
kama tunavyoona katika picha hapo. Ukiangalia vena zake au vishipijani ni ile mistari ambayo imenyooka moja kwa moja. Kwa hiyo huo ni mfano wa monocotyledon. Lakini tukija katika dicotyledon tunasema vena zake ni kama wavu. Vena zake ni kama wavu. Wavu wote tunaujua unakuwa haujanyooka. Tukija katika kielelezo chetu hiki tunaweza tukaona mfano wa mbegu ya harage. Tukija kuangalia katika mfano wa mbegu ya harage tutaweza kuona kwamba vena zake zimekaa kama wavu, kama tunavyoona katika runinga au TV hapo. Ukiangalia vena hizo ni tofauti kabisa na zile za mara ya kwanza za mahindi. Kwa hiyo vena zake zimekaa kama wavu. Baada ya kuangalia tofauti hiyo, tuangalie tofauti nyingine. Tukija kuangalia tofauti ya tatu kati ya mbegu hizi ya monocotyledon na dicotyledon. Hoja ya tatu inasema kwamba mizizi yake husambaa kila upande. Mizizi ya mbegu ambazo zina ghala moja huweza kusambaa kila upande. Tukiangalia mfano wa muhindi, tunaweza kuona mizizi yake imeweza kusambaa kila upande kama tunavyoona katika runinga yetu. Mizizi hii inaonesha kuwa mmea huu ni dicotyledon. Ile mimea ambayo ina ghala moja mizizi yake huweza kusambaa kila upande kama tunavyoona. Tukija katika kielelezo hiki pia tunaweza tukaona kwamba kuna mizizi ambayo imesambaa kila upande chini ya ardhi. Kwa hiyo huu ni mfano wa muhindi unaonesha kuwa hili ni zao la monocotyledon na mizizi yake imeweza kusambaa kila upande. Tukija katika dicotyledon huwa na mzizi mkuu na vimizizi vidogo vidogo. Kwa hiyo tofauti ni kwamba monocotyledon mzizi wake husambaa kila upande kama tulivyoona, lakini tukija katika mbegu za dicotyledon zinasema kuwa zinakuwa na mzizi mkuu na vimizizi vidogo vidogo. Tuangalie katika kielelezo hiki tutakuja kuona mzizi mkuu ni upi na vimizizi vidogo vidogo ni vipi. Tukiangalia katika mchoro chini kabisa, mizizi hii ni tofauti sana na mzizi ambao tumekuja kuona ambao umesambaa kila sehemu. Tunaona hapa kuna mzizi mkuu mmoja na vimizizi vingine vidogo vidogo. Tofauti ya mwisho mwanafunzi unaweza ukaiongezea, inasema kwamba mbegu za monocotyledon hazigawanyiki sehemu mbili. Kama tunavyoona hapa juu katika mchoro, tumetolea mfano wa kielelezo cha mbegu ya hindi. Mbegu hii hauwezi ukaigawanya katika sehemu mbili. Na mwisho kabisa, tofauti ya dicotyledon tunasema mbegu zake zinaweza kugawanyika sehemu mbili. Tukiangalia hili ni harage ambalo limeweza kupasuliwa na limeweza kujigawanya katika sehemu mbili. Kwa hiyo tofauti ya mwisho ni kwamba dicotyledon haigawanyiki sehemu mbili na monocotyledon haigawanyiki sehemu mbili, na dicotyledon unaweza ukaigawanya sehemu mbili kama tulivyoweza kuona vielelezo hivyo. Kufikia hapo leo tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Nadhani mwanafunzi utakuwa umeelewa nini maana ya monocotyledon na pia ni nini maana dicotyledon. Lakini hata ukiulizwa tofauti kati ya mbegu za dicotyledon na monocotyledon, na imani unaweza ukasema tofauti zake ni zipi. Kwa kumalizia, naomba niache kazi ya nyumbani. Kazi ya nyumbani ni kama ifuatayo. Swali la kwanza linasema hivi: kuna aina ngapi za mbegu? Kuna aina ngapi za mbegu?
zitaje na utoe maana yake. Kwa hiyo kuna aina ngapi za mbegu utaniambia? Ziko 3, 4, 2. Lakini ukishaniambia zipo 2, 3, lakini lazima uelezee mbegu fulani ni mbegu ipi. Swali la pili nasema taja tofauti kati ya monocotyledon na dicotyledon. Taja tofauti iliyopo kati ya monocotyledon na dicotyledon. Nadhani tumeziangalia tofauti, kwa hiyo mwanafunzi utanieleza tofauti. Swali la 3 na la 4, mwanafunzi inakupasa uende ukafanye uchunguzi katika material mbalimbali na uweze kunipa majibu. Swali la 3 linasema hivi: taja mahitaji muhimu ili mbegu iweze kuota. Taja mahitaji muhimu ili mbegu iweze kuota. Mwanafunzi utaniambia ili mbegu iweze kuota inahitaji kitu gani, kitu gani na kitu gani. Na swali la mwisho linasema ni nyuzi joto ngapi zinahitajika ili mbegu iweze kuota? Ni nyuzi joto ngapi zinahitajika ili mbegu iote? Utaniambia, na hilo pia ni swali la kufanya udadisi au uchunguzi katika sosi mbalimbali au vyanzo mbalimbali vya material. Swali la 3 na la 4, mwanafunzi kafanya utafiti wako na utanipa majibu kupitia namba yangu, nadhani wengi mnaifahamu. Kwa hiyo mwanafunzi fanya uchunguzi kisha njoo na majibu sahihi. Kwa kumalizia, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wanafunzi wa mikoa yote Tanzania kwa kufuatilia kipindi hiki. Nikianza na mkoa wa Arusha, nakutana na Aristides Kagombora na Silvia Dennis. Hawa wanatoka mkoa wa Arusha. Nikielekea katika mkoa wa Misungwi Mwanza, nakutana na Baraka Peter, huyu anatokea Mwanza Misungwi. Violet Mmasi kutoka Singida mjini. Dar es Salaam nakutana na Elizabeth Eric na Maria Goret, shule ya msingi Kisauke. Mkoa wa Iringa nakutana na Twilumba Zakaria Mtulo, huyu anatokea Iringa, na Freddy David anatokea Picha ya Ndege Kibaha. Na mkoa wa Dodoma kuna mwanafunzi anaitwa Yanis Mbogoni, anatokea mkoa wa Dodoma. Dorin Pendali Kilimanjaro. Violet Victor anatokea mkoa wa Mwanza. Na nikija katika Itigi Singida nakutana na Elizabeth na Victoria Joseph. Barak, Reina na Mercy, hawa wanatokea Zanzibar visiwani. Na kwa kumalizia, napenda kuendelea kuasisitiza wazazi, wanafunzi, tuendelee kuchukua tahadhari mbalimbali kutokana na ugonjwa huu wa corona. Corona ipo, corona inaua. Asanteni sana, ulikuwa nami Mwalimu Kanka katika kipindi hiki cha Sayansi, na kutakia utizamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asanteni sana.